Vamos a conocer ahora algunos secretos de la Kabbalah, que es, bueno, ella lo va a explicar bien, la doctora Marcela Gottlieb, exactamente qué es el estudio de la Kabbalah, si es una religión, es una interpretación de una religión. Bueno, la tenemos con nosotros. Marcela, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Sí, no es una religión según los cabalistas que se ocupan de la Kabbalah, simplemente es una sabiduría, es un misticismo, es una tecnología que ellos dicen que está a disposición de la gente y que tiene que estar abierta a todo el mundo para que pueda ser usada. El estudio estaba restringido antes para los sabios de la religión judía mayores de 40 años, pero hoy en día ellos lo han transformado en un lenguaje llano para que sea un lenguaje coloquial, para que todo el mundo pueda leerlo, pueda entenderlo y que esto les sirva para mejorar la calidad de vida, para poder hacerse responsable de lo que le toca vivir a uno. Y estuvimos con Yehuda Berg y la vez pasada pasamos una parte general de la Kabbalah, pero bueno, está bueno, hoy es viernes, termina la semana, una semana muy convulsionada, está bueno que veamos lo que tiene para decirnos, para llenarnos de energía, para empezar muy buen fin de semana. Así que vamos a verlo y después lo charlamos. You talk about male energies and female energies. So women and men have different roles in the life? Yes. In life, it's the same thing. Women are here to bring to the world and to themselves the care, the love, the emotional support. And the role of the man is to bring the energy and the light. Whether they're separate or they're together, those are the roles of men and women. And understanding that men and women are wired differently and they have different jobs, different spiritual jobs in this world, makes it easier when a man and woman are together to understand each other. Many men or women, when they go through a divorce, they feel their world is shattered. Divorce, in the bigger picture, is a blessing sometimes. When people don't get along, they should get divorced. They should split. Because the man and the woman probably have someone better that makes them better people, separately than together. And if people are living together and there's negative energy and they bring that negative energy with the kids, it's so much more better sometimes to split than to stay together. We look at the small picture, oh, what's going to be with me? I'm going to be alone. We think about us. We're not thinking about the bigger picture. We're not thinking about the children. We're not thinking about how that whole situation makes us feel. We're only thinking selfishly, how am I going to deal with being alone right now? And we have to get stronger and think and see the bigger picture instead of just how it makes me feel right now. Men like to promise and not do. They like to promise and say I will and never do. And the first rule of Kabbalah is judge men by their actions and not by their words. Do you think that there is a woman or a man for everybody in our life? I do believe that there is at least the perfect person for me, meaning the person that's going to make me the best person I am. Every single person has somebody out there that's going to make them the best person. Not necessarily that every person is going to marry a soulmate per se. Not every person is going to necessarily, but there's definitely someone that we're going to connect to in our life that's going to make us the best person we could be. Bueno, Pablo, Daniela, esto es lo que tiene para decirnos sobre este aspecto de los almas gemelas, de qué pasa con el hombre y la mujer, cuáles son los roles, el divorcio, cuando uno atraviesa un divorcio que puede estar golpeado. Pero él vino a presentar su libro, El poder de cambiarlo todo, y yo le pregunté si se puede cambiar todo, cómo se puede conseguir la felicidad, porque bueno, la felicidad no es solamente llegar a la felicidad, sino el proceso, el camino hacia la felicidad tiene que ser placentero también. Entonces, bueno. Marcela, ¿el poder de cambiarlo todo no es cambiar uno? Uno cambia y te cambia tu realidad. Bueno, cambia todo. Sí, uno y sus circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno cambia, y el cambio tiene que venir de adentro de uno para que todas las cosas... Es decir, si vos, cuando alguien te pregunta algo, le contestás siempre mal o con mal humor, bueno, generás una causa-efecto según las leyes de la Kabbalah, que es dañina, que es nociva. En cambio, si vos tenés una actitud buena, siempre vas a recibir también de la gente una actitud positiva. Exacto. Así que, bueno, yo le pregunté a él qué pasa con la felicidad. Si querés lo vemos y Vale. después volvemos a charlar.
and we reach happiness. Kabbalah believes that at the end of the day, we all want to be happy. We want to be. I mean, we want physical possessions because how that makes us feel. So many things that we want is just because we want to have that feeling of fulfillment, having that feeling of I have and I'm full, and going to sleep and being happy. Kabbalah believes that the road to happiness starts with believing and knowing, and nothing outside of us will give us happiness. Happiness comes from inside. Happiness comes from us, not from a new car or a new house or a new job or a new this, or only if I did this or only if I did that. Giving up our energy and our responsibility and giving it to other people, because we think they could bring us happiness, and they can't. Only we could bring us happiness. Sometimes small changes in our life make the big difference in the world, to be proactive with the world. Do you really believe in this? I believe that if 1 million people did one little thing different, there'll be a big change in this world. Sometimes just a small little action by a lot of people could, and even small little action by one person, could start an energy cycle that will make a difference in this world. Five tips for finishing our meeting. One, understanding the big picture. Don't think of right now. Don't think of this moment. You know, how many times have we reacted and gotten angry and hurt others, yes, and done things that we shouldn't have? Second of all, Kabbalah believes in the law of cause and effect, and understanding that things just don't happen by themselves. There's a root cause of where things come from. Third, I think that understanding that we came here to this life for a purpose. We didn't just get dumped here and trying to just exist in this world and do something. There's actually a purpose why we're here. I would say that most important when things happen in our life, instead of asking why did they happen, change the question to what can I do about it. And finally, I would go back to the happiness point. Don't ever think that happiness, it comes from anybody but us. It's inside us. It comes from us. Only we can bring that to ourselves. No, es un camino, lo que él plantea es algo muy energizante. Uno tiene que creer que puede hacerlo, que lo puede lograr, que está en uno poder cambiar todo, y bueno, es como para ponerse a pensar y tratar de ponerlo en práctica esto. Me gustó, Marcela, el concepto de empezar por algo chiquito en nuestra vida, ¿no? En lo cotidiano, porque si uno piensa en cambiarlo todo, de pronto suena algo como muy utópico, muy difícil. Pero bueno, de a poco cosas pueden ir mejorando, ¿no? Pequeños conflictos que todos tenemos. Él en una charla cuenta un ejemplo que es muy significativo de esto, que la acción de uno solo puede cambiar el mundo. De un accidente que había ocurrido, alguien se había accidentado, se había caído de, no sé, suponete, del tercer piso. Y todos los vecinos estaban mirando eso, pero claro, el vecino del séptimo A pensó que el del cuarto A iba a llamar a la ambulancia, y el del cuarto A pensó que el del tercero. Finalmente nadie llamó a la ambulancia. Si cada uno hubiera hecho su pequeño aporte y no esperar que el cambio hubiera venido de todos, seguramente la ambulancia hubiera estado ahí y hubiera salvado a la persona. Quiere decir que uno, aunque haga una pequeña acción individual, a veces cambia la acción general del mundo. No digo del mundo, pero puede cambiar e influir en la vida de mucha gente. Gracias, Marcela. Bueno, buenos días. Un placer.